புதிய கடவைச் சீட்டுகள் வரும் வரை எமது புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அகதிகள் மக்களின் விசா வேலைவாய்ப்புகளை பாதுகாக்கும் நோக்கில் தற்காலிக விசா நீடிப்பு முத்திரைகள் மற்றும் தற்காலிக கடவுச்சீட்டுகளை தங்கு தடையின்றி வழங்குவதற்கு தூதரகத்துக்கு போதிய நிதி ஒதுக்கீடுகளையும் அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கப்படுமா? பாரிய தகாப்தங்களாக பாரிய மனிதாபிமான சவால்கள் எதிர்கொண்டு வரும் எமது உறவுகளான இலங்கை தமிழ் அகதிகள் அவல நிலை குறித்து இந்த உயரிய சபையினதும் கௌரவ பிரதமரின் அவசர கவனத்தையும் ஈர்ப்பதற்கு நான் இங்கு எழுந்து நின்றுள்ளேன். முதலாவதாக தற்காலிக கடவுச்சீட்டு. புதிய கடவுச்சீட்டுகளை பெறுவதில் கொழும்பில் நிலவும் தாமதங்கள் காரணமாக இந்தியாவில் பிறந்து வளர்ந்த 2வது 3வது தலைமுறையைச் சேர்ந்த எமது இளைஞர் யுவதிகள் தங்களின் வேலைவாய்ப்புகளையும் விசா நீடிப்புகளையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவிக்கின்றனர். கொழும்பிலிருந்து புதிய கடவுச்சீட்டுகளை அச்சடித்து வரும் வரை அவர்களின் சட்டபூர்வமான தன்மையை பாதுகாக்கும் நோக்கில் அவசரகால தற்காலிக கடவுச்சீட்டுகளை தங்கு தடையின்றி வழங்குவதற்கு சென்னையில் உள்ள இலங்கை பிரதி உயர்ஸ்தானிகருக்கு அரசாங்கம் முழுமையான வசதிகளையும் அனுமதியையும் வழங்க வேண்டும். இரண்டாவது, கடந்த காலங்களில் தூதரக நடமாடும் சேவைகள் மூலம் 35,000க்கும் மேற்பட்ட பிறப்பு சான்றிதழ்கள் எமது மக்களுக்கு வெற்றிகரமாக வழங்கப்பட்டன. ஆனால் தற்போது அந்த செயல்முறை முற்றிலும் மந்தகதியில் உள்ளது. இந்தியாவில் பிறக்கும் எமது பிள்ளைகளுக்கு இலங்கை தூதரகத்தின் ஊடாக பிறப்பு சான்றிதழும் வம்சாவளி உரிமையையும் முறையாக வழங்காவிட்டால் எதிர்காலத்தில் அவர்கள் எந்த ஒரு நாட்டிலும் அடையாளமற்றவர்களாக மாறும் அபாயம் உள்ளது. மூன்றாவது, தாயகம் திரும்புவதற்கான கேள்வி. சொந்த மண்ணுக்கு திரும்ப விரும்பி வரும் அது மக்களுக்கு முறையான மீள்குடியேற்ற காணி உரிமை அல்லது வாழ்வாதார உதவிகள் இங்கு வழங்கப்படுவதில்லை. இதனால் தாயகம் திரும்பும் பல குடும்பங்கள் மீண்டும் இந்தியாவுக்கே அகதிகளாக செல்லும் அவல நிலை காணப்படுகிறது. எனவே கௌரவ பிரதமரிடமும் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களிடமும் நான் பின்வரும் கேள்விகளை அவசரமாக கேட்க முனைகிறேன். சென்னையில் உள்ள இலங்கை தூதரகத்தின் ஊடாக அகதி முகாம்களில் வாழும் மக்களுக்கு விசேட நடமாடும் தூதரக சேவைகளை உடனடியாக மீண்டும் தொடங்குவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்குமா? புதிய கடவைச் சீட்டுகள் வரும் வரை எமது புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அகதிகள் மக்களின் விசா வேலைவாய்ப்புகளை பாதுகாக்கும் நோக்கில் தற்காலிக விசா நீடிப்பு முத்திரைகள் மற்றும் தற்காலிக கடவுச்சீட்டுகளை தங்கு தடையின்றி வழங்குவதற்கு தூதரகத்துக்கு போதிய நிதி ஒதுக்கீடுகளையும் அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கப்படுமா? இந்தியாவிலிருந்து தங்களின் சொந்த விருப்ப பேரில் தாயகம் திரும்பி இலங்கை தமிழர்களின் காணி மறுசீரமைப்பு, முறையான வாழ்வாதார கொடுப்பனவு மற்றும் மீள்குடியேற்ற பணிகளை 2026ஆம் ஆண்டுக்கான விசேட தேசிய நிதி ஒதுக்கீடு எதுவும் அரசாங்கத்திடம் உள்ளதா? பாதிக்கப்பட்ட எமது தமிழ் மக்களின் வாழ்வில் இழைக்கப்படும் இந்த நிர்வாக பின்னடைவுகளுக்கு அரசாங்கம் உடனடியாக முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என நான் வலியுறுத்துகிறேன். நன்றி. Honorable Speaker, in response to parliamentary question number 27/2 raised by Honorable Selva Madikalanathan, Member of Parliament, I wish to provide the following reply. 1. Emergency travel documents and visa issues. The issuance of passports and emergency travel documents falls within the statutory mandate of the Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka. 1.2. A non-machine readable passport (NMRP) was an emergency travel document previously issued by Sri Lankan missions and post abroad
to facilitate the return of Sri Lankan nationals who did not possess a valid Sri Lankan passport. 1.3. Unlike an ordinary passport, an NMRP was intended solely to enable the holder to return to Sri Lanka. It was not valid for regular international travel or for purposes such as visa renewal, extension of stay, employment, continued residence abroad, or travel to a third country. 1.4. The issuance of NMRPs was discontinued with effect from 1st of May 2026 following the introduction of the machine-readable emergency travel document, which is known as ETD system, by the Department of Immigration and Immigration of Sri Lanka. This transition was implemented in accordance with the international travel document standards recommended by the International Civil Aviation Organization, which is known as ICAO. 1.5. An ETD may be issued to a Sri Lankan national who is lawfully residing abroad and does not possess a valid Sri Lankan passport but wishes to return voluntarily to Sri Lanka due to an emergency. Such circumstances include the loss, theft, damage, or expiry of a passport, the exhaustion of all passport pages, or cases involving a newborn child who has not yet been issued a Sri Lankan passport. 1.6. An ETD is valid for a period of 6 months and may be used exclusively for a single journey to Sri Lanka. Accordingly, it cannot be used for visa renewal, extension of stay, continued residence abroad, travel to a third country, or any other purpose associated with international travel. 1.7. With regard to Sri Lankan nationals residing in Chennai and the state of Tamil Nadu, applicants submitting applications for renewal of passports through the Deputy High Commission of Sri Lanka in Chennai may return their existing valid passports until their renewed passport are received from the Department of Immigration and Immigration. 1.8. Applicants are advised to submit their passport renewal applications well in advance of the expiry of their existing passports in order to avoid any inconvenience. Where necessary, the Deputy High Commission of Sri Lanka in Chennai, in coordination with the Department of Immigration and Immigration, may take appropriate action to facilitate and expedite the processing of passport renewal applications. 1.9. Where a person does not possess the supporting documents required for the issuance or renewal of a regular passport, he or she may seek guidance and assistance from the Deputy High Commission of Sri Lanka in Chennai. Upon verification of the applicant's Sri Lankan citizenship, a temporary travel document, which is known as TTD, may be issued subject to the applicable procedures and the approval of the Department of Immigration and Immigration to facilitate the applicant's return to Sri Lanka. Upon returning to Sri Lanka, the applicant may obtain the required supporting documents and apply for a regular passport in accordance with the prevailing laws, regulations, and administrative procedures. 1.10. Further information, clarification, and assistance regarding the issuance or renewal of passports and emergency travel documents for Sri Lankan nationals residing in Chennai and the state of Tamil Nadu may be obtained from the Department of Immigration and Immigration of Sri Lanka, which is the competent authority responsible for these matters. Number 2. Issues related to birth registration and citizenship. 2.1. Under Section 5(2) of the Citizenship Act number 18 of 1948, as amended, a child born outside Sri Lanka to Sri Lankan parents, where at least one parent was a Sri Lankan citizen at the time of the child's birth,
is eligible to claim Sri Lankan citizenship by descent. Such births are required to be registered in accordance with the prescribed legal procedure for the confirmation of citizenship by descent. 2.2. Applications for the registrations of birth occurring outside Sri Lanka and for citizenship by descent may be submitted through the Deputy High Commission of Sri Lanka in Chennai. The Deputy High Commission facilitates the processing of such applications in coordination with the Registrar General's Department and the Department of Immigration and Immigration of Sri Lanka. 2.3. The Registrar General's Department is the competent authority responsible for approving the registration of births that occur outside Sri Lanka and issuing the relevant birth certificates. Upon receipt of such approval, the Deputy High Commission of Sri Lanka in Chennai registers the birth in accordance with the applicable laws, regulations and administrative procedures. 2.4. The registration of birth and citizenship should, as far as possible, be completed within 1 year from the date of birth. However, where an application is submitted after the expiry of 1 year, it may still be processed as a delayed registration, subject to the prescribed procedures, payment of the applicable additional fees, submission of the required supporting documents, and the completion of the necessary verification process. 2.5. In order to improve access to consular service for Sri Lankan nationals residing in the state of Tamil Nadu, including those residing in refugee or rehabilitation camps, the Deputy High Commission of Sri Lanka in Chennai may from time to time organize consular mobile service programs in accordance with the consular mobile service guidelines issued by the Ministry of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism. These mobile services facilitate inter alia the registration of births and applications for citizenship by descent. The organization of such programs is subject to the identification of suitable locations, assessment of public demand, availability of the required logistical arrangements, and the prior approval of the ministry. Number 3. Voluntary repatriation, livelihood assistance and resettlement. 3.1. The Ministry of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism does not administer financial allocations or programs relating to land allocation, housing assistance, livelihood development, land restoration, or the resettlement of persons who voluntarily return to Sri Lanka, whether from Chennai or from any other country. 3.2. Matters related to land allocation, housing, livelihood assistance, rehabilitation and resettlement fall within the mandate of the respective line ministries, departments and other competent government institutions. Accordingly, such matters should be referred to the relevant authorities responsible for the formulation, implementation and administration of these programs where applicable. Honorable Speaker, this concludes the reply to the parliamentary question. Thank you. Honorable Member, you can get your clarification. நன்றி அமைச்சர் அவர்களே. இந்த சிஸ்டம் இப்போ வெளிநாடுகள்லேயும் பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்கிறதுக்காக கொடுத்து ரிசீட்டும் வாங்கி அந்த ரிசீட் இங்கே வந்த பிறகு 6 மாதம் 1 வருஷத்துக்கு மேலே டிலே ஆகுது. அதுக்கு ஒரு நடவடிக்கை உடனே எடுத்தீங்களா? இது இலங்கையர் ரீதியில் நான் கேட்குறேன். வெளிநாட்டில் லண்டன், மற்ற இடங்களில் துபாய், குவைத் போன்ற இடங்களில் திகதி முடிந்த பிறகு அந்த பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்கிறதுக்கு உயர்ஸ்தானிகர் இலங்கை உயர்ஸ்தானிகருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அங்கே ஒப்படைச்சு ரிசீட் கொடுக்கப்பட்டு இங்கே ரிசீட்டும் வந்துருக்கு. ஆனால் அது வருஷ கணக்கில் இழுபட்டு போகுது. அதுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கும். கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்த ஆரம்பகால பகுதியில் பல்வேறு தரப்பட்ட முறைப்பாடுகள் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்றிருந்தன. எது எவ்வாறாயினும் எங்களது தலையீட்டின் மூலமாக கிடப்பில் இருந்த பல்வேறு தரப்பட்ட பல நூற்றுக்கணக்கான கடவுச்சீட்டுகள் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் அணுகியிருந்தோம். இவை மிகவும் வேகமாக அச்சடிக்கப்பட்டு
மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. எது எவ்வாறாயினும் நாங்கள் இன்று அறிகின்றோம், சில இடங்களிலே சில தடங்கள், சில விடயங்களில் சில விடயங்களை அந்த சில கடவுச்சீட்டுகளை அந்த மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக சில நாட்கள் அதிகமாக பிடிக்கின்றன. ஆகவே இந்த விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சருடன் நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம். எது எவ்வாறாயினும் நாங்கள் இந்த டிஜிட்டல் மயமாக்கல் என்கின்ற விடயம் மிகவும் வேகமாக நடைபெறுகின்ற பட்சத்திலே நாங்கள் நம்புகின்றோம் இந்த விடயத்திற்கு நாங்கள் மிகவும் குறுகிய காலத்தில் நாங்கள் பதில்களை வழங்க முடியும். அது மாத்திரமல்லாமல் இலங்கையை சார்ந்த எமது உயர்ஸ்தானிகர் காரியாலயங்களாக இருக்கலாம், எமது தூதுவ காரியாலயங்களாக இருக்கலாம், எமது கொன்சூல் ஜெனரல் காரியங்களாக இருக்கலாம், இந்த காரியாலயங்கள் பலவற்றிற்கு நாங்கள் இந்த இலத்திரனியல் மூலமாக அந்த பயோமெட்ரிக் வெரிஃபிகேஷன்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த இயந்திரங்களை நாங்கள் தற்பொழுது வழங்குவதற்கு நாங்கள் எத்தனிக்கின்றோம். ஆகவே இந்த விடயங்கள் கூட தற்பொழுது நடைமுறையிலே பேசப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டு அதற்கான திகதிகள் கூட குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே இந்த விடயங்கள் சரியான வகையிலே நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பட்சத்திலே நாங்கள் நம்புகின்றோம் இந்த கால எல்லைகளை நாங்கள் குறைத்து கொள்ள முடியும். அது மாத்திரமல்லாமல் இங்கு இன்னொரு விடயத்தினை நான் விசேடமாக கூற விரும்புகின்றேன். அதாவது ஒரு குறித்த நபர் அவரது கடவுச்சீட்டு காலாவதி ஆகுவதற்கு முன்னரோ அல்லாவிட்டால் காலாவதியாகியதன் பின்னர் சில நாட்களுக்குள்ளேயோ இல்லாவிட்டால் சில மாதங்களுக்குள்ளேயோ அவர் அதனை புதுப்பிப்பதற்காக விண்ணப்பிக்கும் பட்சத்திலே அந்த விடயங்கள் மிகவும் இலகுவாக அணுகப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, சில இடங்களிலே பல வருடங்களுக்கு பின்னர், குறிப்பாக 10 வருடத்திற்கு பின்னர், 15 வருடத்திற்கு பின்னர், 20 வருடத்திற்கு பின்னர் என்று நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னர் சிலர் தமது விண்ணப்பங்களை தற்பொழுது விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். சில வேளையில் இந்த அரசாங்கம் தொடர்பாக ஒரு நம்பிக்கை மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டதன் பிரகாரம் அவர்கள் இந்த நாட்டிற்கு மீண்டும் வர வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த விண்ணப்பங்களை முன்வைக்க முடியும். ஆனாலும் நாங்கள் நம்புகின்றோம் சில இடங்களிலே சில தொழில்நுட்ப ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன, சில இடங்களிலே சில பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. சில விடயங்களில் பாதுகாப்பு அமைச்சு கூட இந்த விடயங்களிலே அவர்கள் அணுகி அதற்கான அவர்களது அறிக்கைகள் கூட பெற வேண்டிய விடயங்கள் இருக்கின்றது. ஆக இந்த விடயத்தினை துரிதப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் தற்பொழுது எமது அமைச்சும் அதுபோன்று பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சும் ஒன்றாக நாங்கள் சேர்ந்து இந்த கடவுச்சீட்டு வழங்குதலை மிகவும் இலகுவாக துரிதப்படுத்தி வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றோம். நாங்கள் நம்புகின்றோம் எதிர்வரும் காலங்களில் நாங்கள் எவ்வாறு கடந்த காலங்களில் நாங்கள் இந்த விடயத்தை நாங்கள் மிகவும் துரிதமாக வழங்கியிருந்தோம். மேலதிக செய்திகளுக்காக எமது யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.